This is something that I learned in the 4th grade, the 5th grade when I was 10 or 12 years Cuando old. tenía 10, 12 años fue lo que yo aprendí en el cuarto grado. And the teacher would make us diagram a sentence. Y el profesor lo que hacía era que nosotros pongamos una oración como en un diagrama. So here Paul says, por esta razón. Aquí Pablo dice por esa razón. What reason? ¿Qué razón? Well, based upon all that he's been talking about in the first 2.5 chapters. Bueno, basado en lo que he estado hablando en los 2 capítulos y medio. Because of all of the salvation he's been talking about. Él estuvo hablando acerca de toda esta salvación. Based upon the previous 2.5 chapters. Basada entonces en esos 2 capítulos y He medio. says, for this reason. Por esta razón. Because of the greatness of our salvation. A causa de lo grandioso de la salvación. He says, I bow my knees. Me arrodillo. And where do you bow your ¿Y knees? dónde uno se arrodilla? You bow your knees Uno se arrodilla before the Father. delante del Padre. You don't bow the knees before an idol. Usted no se arrodilla frente a un ídolo. You don't bow the knees before the television. Tampoco lo hace frente a la televisión. You bow the knees before the Father. Usted se arrodilla delante del Padre. And then he talks about the Father. Y luego él habla acerca del Padre. From whom ¿De quién? every family receives its name. Toda familia recibe nombre. So it's the Father who gives the name. Entonces es el Padre quien da nombre. And he talks about every family. Entonces habla acerca de cada familia. In heaven En el cielo and on earth. y en la tierra. So you see, every family, both in heaven and on earth. ¿Se dan cuenta? Son ambas familias, sea en el cielo o en la tierra. You see how he's written that? Mire, he escrito eso. And then he says, Y luego dice, the actual prayer request. ahora el pedido de oración. I pray that. Le pido que. Now, notice where he repeats. Ahora, dése cuenta que también que se repite. Pido que. En fin. Que. Para que. We will see that Paul has 3 or 4 specific things he's praying for. Vemos aquí que Pablo tiene 3 o 4 cosas específicas que está orando. So he says, I pray that Y dice ahí, le pido que by the Holy Spirit por medio del Espíritu and with his power, y con su poder, which the power el cual el poder is what proceeds, es lo que procede and it comes from above. y viene de arriba. And so he prays by the power of the Spirit and with power, Así que él pide por medio del Espíritu y con el poder, according to the glorious riches. que procede de acuerdo a las riquezas en gloria. He prays that Él pide que this esto, los fortalezca, ¿no? ajá, sí, That you be strengthened. que sean fuertes, You ustedes, in lo íntimo de ser. What does that mean? the intimate of being, Yeah. That you might be strengthened in your inner person. que sean ustedes fortalecidos en persona. That's what he prays. Eso I ask está- that you might be strengthened. Eso es lo que está pidiendo, ¿no? Que sea usted fortalecido. Every one of us needs to be strengthened. Cada uno de nosotros necesitamos ser fortalecidos. Now, if I had more paper or a bigger board, Si yo tuviese una pizarra muchísimo más grande, I would never have to take this arrow back to here. nunca hubiese bajado esta flechita, I would just keep going that direction. sino que hubiese seguido de manera hasta terminar la pizarra. And this line here Y esta línea que está aquí, just means I don't want you to get confused with what's ya, here. está porque yo no quiero que se confundan con lo que está escrito debajo. And then he says Y luego to be dice, strengthened para que se fortalezca, so that de manera que Christ might live in your heart. Cristo pueda vivir en su corazón. That's something you can pray about. Es algo por lo cual ustedes pueden orar. I pray that you will be strengthened Ora para que ustedes sean fortalecidos in your inner person dentro en su ser interior. so that Christ might live in your heart by faith. Para que Cristo pueda vivir en sus corazones por fe.
And this is to be a real person in your life. Y esto es como ser una persona auténtica en su vida. This is not just an intellectual awareness of something. No es algo intelectual, prevenirnos de algo. And then he says, Luego dice, I ask that. pido aquello. What is this word? Arraigados. To hold. Well, the bottom line is, La parte de abajo dice, he says, I pray that you yo oro para que ustedes, will be able to understand. arraigados, being rooted, Yeah, that you being rooted que sean arraigados and cemented in love, y estén cimentados en amor, you will be able to understand para que sean plenamente capaces with all of the saints de comprender con todos los santos what is the love of Christ. cuál es el amor de Cristo. And it's this, to understand the love of Christ, Y esto es para que puedan entender el amor de Cristo, which is high el cual es alto, and deep profundo and wide y amplio in every direction. en toda dirección. You see? ¿Se dan cuenta? And then he comes back to the beginning Y luego vuelve a un inicio when he says, and finally, or in fin, y luego dice that you may know que puedan ustedes conocer what is the love cuál es el amor, sobrepasa. overpasses, Which goes beyond